Mumaziga amangi Speaker wa Parliament y'eggwanga lya Uganda Honorable Anita Mongu mwabadde nga amaziga gano gabadde gava ku kirowoozo eky'okukirowoozaako ng'ate era kizibu nnyo kyakukkiriza nti mubaka munne Honorable Hellen Nakimuli abadde ng'avuga emmotoka buli kadde kakuteesa mu Parliament n'agivuga n'agituusa ku Parliament y'eggwanga nga yeyeerese bulungi nnyo nnyini ddala era n'awa ebiteeso. Omulundi guno kibadde kizibu kyakukkiriza nti kati abadde aleeteddwa buleetebwa wabula nga si yeyeerese ate nga mu kuleetebwa kuno lwe luleeta lwe olusembedde ddala ku Parliament y'eggwanga nyaffe Uganda. Rifleman, go through. Salam Zamarahim, Heshmatu. Up. Zamarahim, well, you are calling. Rifleman, left upon the wicket. We are doing. Wakati ng'omubiri gwa Honorable Hellen Nakimuli gumaze okuyingizibwa ssetteeserezo w'eggwanga ekkulu oba Parliament ya Uganda njagala okuzaayo ku lunaku lw'eggulo nga Honorable Joel Senyonyi Leader of Opposition ate nga munnakibiina munne wa Honorable Hellen Nakimuli ekya NUP ateesa n'okuteekateeka ababaka
ku lunaku luno olwaleero Honorable Hellen Nakimuli lwabadde alina okuba nga aleetebwa ku Parliament so that the MPs pay their last respects. It's devastating news. We hope that the family and all those who knew her and loved her can find comfort during this time. It's a good thing that tomorrow we shall have a session to pay tribute to her. Maybe we'll get a chance to say a lot more about the Honorable Hellen and everything surrounding her passing. But we do commiserate with the family and all the other entities she did belong to. We look forward to that tribute session tomorrow to say a lot more. Mbo bya Joel Senyonyi, leader of opposition. Akatambi kano kolaba oyo nno ye taata w'omugenzi Honorable Hellen Nakimuli. Taata Father Walsimbi agokubako amaaso eddakiika eno wano nno abadde atuuka ku Parliament. Then ono ye muwala w'omugenzi muwala omuto oyo amanyiddwa nga Ssuubi babadde batuuka ku Parliament okubeera nti beeteekateeka okulinda enteekateeka ebadde ey'okuddirira. Taata abadde muwooteevu nnyo era we baleese kesi omubadde omubiri gwa muwala we yoyaawo. Such a very hard moment. Speaker wa Parliament y'eggwanga awo ng'ali ne mulekwa, then wano ng'ali ne taata, then omuwala yoli yatudde bali. Wano nno abadde a receiving a casket oba case omubadde omubiri gwa Honorable Hellen Nakimuli. Ekyo ne kifaananyi kikubiddwa mwana mulenzi Musafiri. Then wano we babeeredde nga bateekateeka okuba nga balinda, then oluvannyuma case neereetebwa. Munda watuusiddwa case weewatyo wabadde nga ababaka beeteekateeka n'okubeera nti bafuna ebifo eby'enjawulo. Wano nno baadde bamukubako eriisa evvannyuma bannange Honorable Hellen Nakimuli. Kale, ku vidiyo eno bingi nnyo nnyini ddala bye tugenda okuba nga tutunuulira, naddala ebyobulamu bwa Honorable. Bangi babadde basaba alipoota y'Eddwaliro, bangi babadde balina ebibuuzo bingi nnyo, wabula byonna mbigasigase n'embeera nga mbikuteekerateekera ku vidiyo eno. Awo nno mukulu Deputy Speaker Honorable Thomas Tayebu abadde ateeka omukono ku kitabo ekyo ababaka kye batera okuba nga bawandiikamu mukadde nga waliwo omuntu avudde mu bulamu bw'ensi eno naddala ku Parliament awo. Yes, so enteekateeka bwetu weefaananye mu bifaananyi eby'enjawulo, wabula njagala kubanga nkujja nkutwale butereevu ku alipoota ez'enjawulo naddala ezikwatagana. Yes, awo osobola okulaba we badde batadde Honorable mu Parliament. Yes, kesi awo weeteereddwa, then oluvannyuma ne batandika okuba nga bajja okumukubako eriisa evvannyuma Honorable Hellen Nakimuli. Wano nno ate ekifaananyi kino kyenkuddizaako wano babadde bamujja mu funeral home. Wali ku A+ we babadde omubiri bagututte, then we bamujje ne basobola okuba nga bamuleeta ku Parliament. Then Honorable mulaba Anita Mong, then wamu n'ababaka abalala ab'enjawulo. Yes, wano we babadde bamutuuza era bonna we bakuŋŋaanidde. Yes, abasirikale abazze to pay their respects. Then this is the father wa Honorable Hellen Nakimuli, then Maziga. Honorable Speaker kimukubye wala nnyo kyolina okuba nga omanya mukwano gwange. Kale kankuvuge nkujje wano, Maziga gabadde mangi ku Parliament. Kankuvuge nkujje wano nkutwale butereevu nnyo nnyini ddala mukwano gwange. Yes, mbadde njagala nkwe coverage yonna kyobulaba nti ebifaananyi bino byonna nsoose ne mbikuteerawo. Honorable Bethel L. Nalwima ng'ali mu maziga amangi nnyo okufiirwako woman MP munne mu Parliament y'eggwanga nnyaffe Uganda. Awo nno emmotoka ebadde etuuka, then nga bateekateeka, then ne bajjamu awo case.
Kale, mbadde kugamba nti Parliament eri mugenda maaso essaawa zino when reportingidde eggulire lino ziri ssaawa 8:17 ziri ennaku z'omwezi 22 April omwaka 2026. Bwe bavaawo NUP nayo yateeseteese era wali bana NUP mwenna ssaawa 9 Makerere Kavule we wagenda okubanga enteekateeka. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso era nga amaloboozi mangi agabadde gasituka ku nfa ya Honorable Hellen Nakimuli. Taata Father Walusimbi yavuddeyo n'abaako byataanya era nga yagamba nti ebyensi bwe bityo Mukama bw'atyo kugera kwa ddunda. Tomono aludde nga alina embeera efaana bwetyo era nagamba dad naye nja kulaba ddi lwe bananongoosa abasawo kye banaŋŋamba naye nga aludde nga alina pain mu lubuto muno so ekisinza okumala sikimaze mu maanyi naye kuntisa butiisa nti yeevuze yekka neyeetwala mu ddwaliro n'agenda ne bamulongoosa naye teyazza engulu naye ebyo bibaawo. Wankubadde nga taata wa Honorable Hellen Nakimuli yavuddeyo n'agamba nti obulamu bwe butyo ebyo bibaawo. Abakulembeze mu kibiina ki National Unity Platform ne Bwiino bo tebannakkiriza naddala ku nfa ya Honorable Hellen Nakimuli era nga bakyawanda busagwa. Case in point, Honorable Francis Zaake Butebi ono agamba nti nedda ssebo tetugenda kubanga tukkiriza bintu bitwala bityo. Agamba nti nga Honorable Hellen Nakimuli tannaziikibwa kye basinga okuba nga beetaaga ku mmeeza ye Alipoota ekwatagana ku nfaaye na kiki ddala ekyamujje mu bulamu obw'ensi eno. Kenyinza okulowooza nti nga kanso muyinza okukafunamu interest. Bannakalangala bano nababaddemu ekiro kyonna. Bannakalangala bano banyiikaavu ate banyiivu tebamanyi kyasse mubaka waabwe. Kansi eno yanditegedde efune ku lipooti eva mu ddwaliro bamanye nga kalangala nga kanso omubaka waabwe yafudde ki. Era awo wenkomye naye nga kanso musabe lipooti mu Parliament enkya tulemera ku lipooti twagala lipooti nga Nakimuli tannaziikibwa. Bigambo bya Honorable Francis Zaake Butebi ekisinga okuba ekirungi nti abyogedde mu lulimi Luganda mubiwulidde. Kati nno wano nga Honorable Zaake ayogera bino byonna bangi babadde olunaku lw'ejjo beesaze akajegere nga bagamba nti eddwaliro Honorable mwe yabadde atwaliddwa kijja kitya nti lisirise okutuuka ne Bwiino okuva omubaka lwe yafa olunaku olw'Essande olwa wiiki eno. Wabula eddwaliro lino lyavuddeyo ne lifulumya statement eno ngikuleetedde era tugenda gigenda kigambo ku kigambo. Wabula we tunaagivaako statement y'eddwaliro lino tujja kubanga ate tutunuulirako n'ekitongole oba ekibiina ekitaba abasawo mu ggwanga nakyo kibeeko byekinnyonnyola ku nsonga y'emu. With a headed paper egamba nti Alexandra Medical Center lino nga lyeddwaliro Honorable we yaviiridde mu bulamu obw'ensi eno bawandiise ne bagamba nti statement from Alexandra Medical Center tioba bino bye biwandiiko oba ebigambo okuva eri eddwaliro lya Alexandra Medical Center. Bagamba nti the passing of Honorable Hellen Nakimuli has weighed deeply on every member of our team since we lost her on 19th April 2026. She was not just a patient. She was a daughter, a leader, and a devoted servant of her people. We grieve alongside her family, her loved ones, her constituents in Kalangala, and all Ugandans who mourn her loss. Kati abeddwaliro nga bagamba nti okufa kwa Honorable Nakimuli nabo kwennyini kwabayisizza bubi nnyo nnyini ddala okuva ennaku z'omwezi 19 lwe yava mu bulamu obw'ensi eno. Bagamba nti tabadde just mulwadde bulwadde naye abadde muwala waabwe, abadde mukulembeze, ate abadde muntu eyeewaayo okuweereza abantu. Ne bagamba nti banakuwala wamu n'abafamire ye ab'eŋŋanda ate era wamu n'abalonzi be ab'ekalangala wamu ne Uganda okutwaliza awamu. Wuliriza. We have been in contact with her family and we continue to hold them in our hearts and prayers. During this most difficult time, our doors remain open to them and the member of our team that was in charge of her care will continue to offer support where necessary. Abeddwaliro ne bagamba nti babadde bawuliziganya bulungi ne family
era nti bakyagenda mu maaso n'okubeera nga babasabira n'okubasabira naddala mu kaseera akazibu nga kano akagenda mu maaso. Bagambye nti enzigi zaabwe zikyali nzigule eri famire era bagamba nti n'omu ku bammemba ku ttiimu yaabwe abadde alabirira Honorable wakusigala nga awaayo support we yeetaagisa eri famire. Alexandra Medical Center was built on a foundation of compassionate, ethical care for every patient who walks through our doors regardless of their background or station in life. That is who we are and that is who we will continue to be. Bagamba nti bo eddwaliro lya Alexandra lyazimbibwa ku musingi ogw'okufaayo n'okubeera nti bagoberera amateeka eri buli mulwadde atambula n'ayingira mu ddwaliro lyabwe ne waba wa kikula ki oba munene atya mu bulamu oba yenkana atya. Era bagamba bajja kusigala nga bakola bwe batyo. We are a family of medical professionals who chose this calling because we care deeply about human life. The loss of any patient is never routine for us, it is always personal. Ne bagamba nti bo family y'abasawo abakugu abasalawo kubeera nga bakola okufaayo eri obulamu bw'abantu. Ne bagamba nti okufiirwa omuntu tekiba kintu kya bulijjo nti kintu kibeerawo bakiraba ng'ekintu ekibeerawo buli lunaku. Bagamba nti bo bakitwalira ddala ku mitima gyabwe oba kibeera personal. We ask for calm, for patience and above all for prayers and for the family of Honorable Nakimuli as they navigate this painful season. May God grant them comfort and peace. Thank you. Nti tusaba obukakamu n'obugumiikiriza obw'ekika ekyawaggulu ate era mukadde ke kamu n'okusabira famire ya Honorable Nakimuli nga bayita mu kaseera akakazigizigi kano. Bagamba nti basaba Mukama abawe okukakkana naddala mu kiseera nga kino. N'ateekako omukono Dr. Castro Kisuule n'assaako n'ebitiibwa bye byonna bye yasoma mu by'ekisawo. Eyo ye bbaluwa yavudde ku ddwaliro lya Alexandra Medical Center Honorable Hellen Nakimuli we yaviira mu bulamu obw'ensi eno. Wabula bangi bagyemulugunyizaako ng'abasinga babadde basuubira kuba nti babannyonnyola ti omulwadde bwe yajja twamujjanjaba bwe tuti bwe twamanya ne tukola bwe tuti bwe tugenda mu theatre ne tusala wano ne tukola tuti. Nedda. Kati tuba tulyawo ng'eddwaliro lya Alexandra Medical Center limaze okutuwa statement yalyo, then ekitongole ekitaba abasawo mu ggwanga oba ekikungu ekigatta abasawo mu ggwanga ekya Uganda Medical Association nakyo kivuddeyo ne kifulumya ebbankaluwa. Era ng'ebbaluwa eno egamba bweti mukwano gwange. Bagamba nti statement from the president of the Uganda Medical Association. Ti kino kye kiwandiika okuva eri president akulira ekyo kye nkunnyonnyoddeko waggulu. Association y'abasawo oba abali mu line eyo ebya kujjanjaba. Fellow countrymen and women, it was with profound shock and heavy heart that we received the news of the untimely passing of Honorable Hellen Nakimuli, the District Woman Member of Parliament for Kalangala. On behalf of the Uganda Medical Association, I extend our deepest condolences to her family, the people of Kalangala and the Parliament of Uganda. Asoose kubanga akubagiza eggwanga lyonna abantu be Kalangala wamu ne Parliament y'eggwanga lya Uganda olw'okuviibwako Woman Member of Parliament. While we recognize that life is untimely in the hands of our Maker, we also understand the deep search for answers when a leader or indeed any other person of such vitality is suddenly taken from us. Kati abatwala abasawo mu ggwanga ne bagamba nti bakimanyi bulungi nnyo nti obulamu bubeera mu mikono gya mutonzi waffe. Wabula era bagamba nti bakitegeerera ddala nti mu kaseera ng'omuntu naddala omukulembeze avudde mu bulamu bw'ensi eno abantu abasinga basigala banoonya ebyokuddibwamu bingi. As a fraternity, we remain unshakably committed to the highest ethical and professional standards. Our mandate is to ensure the safety and well-being of every patient who entrusts us with their life. We uphold the sanctity of the clinical space and the rigorous protocols that govern surgical practice. It is, however, a somber reality of medical science
that even under the most diligent care and in the most unexpected circumstances, the risk of mortality can never be eliminated. Ne bagamba nti ngabbo abali mu kisaawe eky'ebyobusawo basigala nga beewaayo okubeera nga baweereza mu ngeri ekyasinze okubeera ey'ekikugu. Era ne bagamba nti bo omulimu gwabwe kulaba nti buli mulwadde abeesigisa obulamu bwe. Ne bagamba nti bafaayo nnyo naddala mu kisaawe kyabwe eky'ebyokujjanjaba era bagoberera ebintu ebyo ebisaanidde naddala mu kaseera akakukola emirimu gyabwe. Naddala ne bannyonnyola nti bwe batuuka mu kiseera ekyokubeera nti balina omuntu gwe balina okulongoosa bagoberera buli kimu ekibatwala nga bo abasawo. Wabula ne bagamba nti mu kaseera nga kazze ne mubanga mufuddeyo butya ne mukola buli kimu ekigwanidde, the risk of mortality can never be eliminated. Nti at least risk y'okuba nti omuntu musobola okumufiirwa temusobola kubanga mugiteeka bbali. We stand with the many doctors who wake up every day to save a life. Losing a life despite your effort should never discourage your resolve to treat the next one. We must continue to serve with the resilience that our calling demands. Ne bagamba nti bayimirira na buli musawo azuukuka buli lunaku okubeera nga ajja okubaako obulamu bw'ataasa. Ne bagamba nti naye wakati mu kujjanjaba okufiirwa obulamu tekirina kubanga ate kikuleetera gwe omusawo okuggwaamu amaanyi okubeera nga ate olemererwa okugenda okujjanjaba addako. To ensure clarity and maintain public trust in our healthcare systems, the association stands ready to provide technical and expert support to any formal inquiry. We are committed to a transparent process that determines whether the optimal standard of care and professionalism were observed, ensuring the facts are established with scientific integrity and fairness to all parties. Kati abatwala ekibiina ky'abasawo mu ggwanga bo bagambye nti ku mbeera eno eri mugenda mu maaso bo beeteefuteefu waba nga waliyo abantu abali mu kwemulugunya ku nfa y'omugenzi, bo ng'abatwala abasawo mu ggwanga lyonna beeteefuteefu okuwaayo obudde bwabwe n'okuwaayo amaanyi gaabwe ag'ekikugu okuyambako abantu bano okuwulira nti batuuka mu mbeera y'ofuna obwenkanya. Era bagambye baakukikola mu ngeri ekyasinze okubeera transparent oba ennambulukufu singa waba n'abayo abantu abanaba basabye mu butongole. Uliriza. We urge the public to allow any ongoing investigations to proceed without speculation. Our priority is to pursue the truth and continually improve the medical services we provide to all Ugandans. Ne bagamba nti basaba abantu ba bulijjo at least okukkakkana bakkirize okunoonyereza wewabaawo okuli mugenda maaso kugende mu maaso. Ne bagamba nti bo kye basinga okubanga bavaayo kwe kulaba nti amazima geeyoleka. Improve the medical services we provide to Ugandans. Nti basobole n'okubanga batereeza ebyobulamu ne services baweereza abantu naddala ku byekuusa ku bujjanjabi. May the family be clothed with comfort and supernatural strength from the Lord in this difficult time, and may our sister's soul rest in eternal peace for God and my country. Service with honor at my country's call. Dr. Frank R. Asimwe, President, Uganda Medical Association. Ne basaba omwoyo gw'omugenzi Mukama Dunda aguwe ekiwumulo eky'emirembe n'ateekako omukono Dr. Frank Asimwe, President wa Uganda Medical Association. Kati okutegeezako mukwalo gwange okusobola okumanga omanya ensonga butyawe tuyimiridde bino kino kyekitongole ekitaba abasawo mu ggwanga oba abajjanjabi mu ggwanga. Eri ebbaluwa gye nasoose ye y'eddwaliro lya Alexandra Medical Center. Kati eno association etwala basawo mu ggwanga. Kati tunaabanga abankunnyonnyole ntya? Kale kati nga wonaalaba nti waliwo omuntu kale oba nkigezeta kale nga wonaalaba nti oyina omwana wo wamusindise mu ssomero awo ku kitundu kyammwe, omwana we yatuuse ku ssomero n'agwa ebigezo. Kati gwe n'obeera nga weemulugunya nti omwana wo essomero eryo lyamufutyanse, ebigezo teyabigudde omwana wo mugezi. Kati waliyo board
Gyosobola okugenda tugeze nga woolaba kale tugambe UNEB oba nga woyinza okulaba oba UNITA ekitongole ekitwala abasomesa mu ggwanga osobola okgendayo n'obalopera n'obagamba bali baasudde omwana wange mu bulimba kati kitegeeza bali balina obuyinza obusobola okujja ku ssomero ne bagamba katwekenneenye ddala omwana ono temwamusaze kuba baba n'obukugu kati y'ebbaluwa gye nkusomedde ey'okubiri ey'abatwala abasawo in that line eya Uganda Medical Association. Tweyongere mu maaso wakati ng'ebibuuzo bingi bikyajja n'abasawo abakugu abakugukira ddala mu guno bakyeyongedde okuvaayo kubanga basimba essiira n'okubaako bye batokonakonako naddala mu kaseera nga ebibuuzo n'abandi bakyayagala okuba nga bamanya ebisingawo ende maaso. Ku screen ebbaluwa gy'olaba ya Dr. Faith Nabshawo ono nga naye musawo mutendeke alina byavuddeyo n'ayogera naddala ku mbeera eri mugenda maaso ey'ebibuuzo awandiise bw'ati naye mmwe having read the comments bashing Alexandra Medical Center both here and on TikTok, I felt the need to explain a few things here. Let's have a real talk about this whole pressure on Alexandra Medical Center regarding the late MP Hellen. Dr. Faith Nabshawo agamba nti yatidde nnyo bwe yatunuulidde emikutu gya TikTok, Facebook, X n'ewalala ng'abantu balina engeri gye balumbagana eddwaliro lya Alexandra Medical Center. Kanagamba banaye tubeeko bye twogerako ko ebyanguwa. A lot of people who are shouting for the hospital to drop a full word for word, blow by blow explanation of everything that happened to her. But come on guys, even when someone passes away, they still deserve their dignity and confidentiality. That doesn't just disappear on the second they are gone. Kati Dr. Faith Nabshawo n'agamba nti alaba abantu abali mu kusaba alipoota ku nfa ya Honorable Hellen Nakimuli era abaagala okubannyonnyola kigambo ku kigambo ku butya we yajjanjabwa na butya bwafiirwa obulamu. Wabula Dr. Faith Nabshawo agamba nti nga bo abasawo abantu abali mu kuwogganira eddwaliro mulina okukimanya ekintu kimu nti omuntu ne waafa n'ava mu bulamu bw'ensi eno abeera akyasaanira ekitiibwa kye ng'omuntu n'okubeera ng'ebintu ebimu bisigala nga byabwekusise. Kanagamba nti temulowooza nti omuntu bw'afa ekitiibwa kye olwo lwe kimuggwako ne mutandika okuba nga mudisikasinga ebikwatagana ku bulamu bwe n'ennyimbe ezibadde zimuluma. Look, medical ethics are very clear on this. Patient confidentiality is a big deal in healthcare. Nagamba nti sebo we tuba tusoma ebyekisawo etteeka okubeera nga okuuma ng'ekyama ebintu ebikwatagana ku mulwadde. Kati n'omukulu Julius Senkandwa ono yakolanga ku NTV awo wabula nga musajja muyivu ddala n'ebintu by'ekisawo abitegeerera ddala naye avuddeyo ng'alina okwemulugunya kwe. Agamba nti well, it's common knowledge now that the late had allegedly gone for myomectomy. Mujja kunsonyiwa saasoma lusawo. Myomectomy, fibroid surgery, but she did not make it off the surgical table. Alexandria Medical Center, you have a responsibility to explain to her family how patient died. Hellen was my acquaintance and have been talking mainly via phone, and I have some questions too. Can you avail to Parliament and the family a pre- and post-surgery plan to help the family fully understand what led to Hellen Nakimuli's death? What was the role of the lead surgeon, nurses and anesthesiology, and how each executed their assignment? Kati Julius Senkandwa agamba nti ye abadde amanyiganye ne Honorable Hellen Nakimuli era babadde boogerezeganya nti era yali agenze nakubeera nga alongoosebwa fibroids. Sijja kukinnyonnyola nkimanyi naye sijja kizza mu Luganda akozi kiyinza okuleetamu okuwebulera ku sayidi y'omugenzi. So ng'agamba nti ye Julius Senkandwa kyayagala essaawa zino eddwaliro libuulire Parliament wamu n'abafamily engeri gye lyateekateekamu sajjale yaalyo nga bamuteekateeka okugenda omumutwala omumukolako naye nga buli kimu kiwedde tibasobole okuyamba family esobole okukkakkana ku nfa y'omugenzi. Era abuuza nti omulimu gwa omubaazi omukulu
omubaazi obukulu ntegeeza surgeon omusawo oyo akola ogw'okubaaga baba bagenze okulongoosa abuuza nti omulimu gw'omubaazi omukulu gwali ki bannansi abaaliwo ne yali akola oyo anesthesiology waliwo akola anesthesia, do they call it that? Ekintu ekyo ekyokubeera nga omuntu mumukkakkanya n'okumuwa babasannyalaza n'okubeera nga omukuuma nga tava mu bulamu bw'ensi eno mu kadde ka sajjale. Bigambo bya Julius Senkandwa. Dr. Robert Robinson Lubega naye avuddeyo nannyonnyola still ku nsonga ya confidentiality. Agamba nti patient confidentiality continues even after death. The facility cannot disclose the cause of death without consent from her next of kin or a legal requirement. As journalists, you are supposed to know this. Dr. Robert Robinson Lubega yagambye nti omulwadde ne bwafa etteeka lisigala nti mulina okukuumanga ekyama ebikwata ku bulamu bwe n'ebyobulwadde bwe, era nti eddwaliro terisobola kuvaayo ne lyogera kiki kyamugye mu bulamu bw'ensi eno mu lujjudde. Era bagamba nti okuggyako nga next of kin we akkiriza oba si kyo nga waliwo empapula ez'amateeka ze muleese. Era n'agamba nti nga bannamawulire ekyo mulina okubanga mukimanyi. Katwabadde tuli awo omukulu Simon Kagwanjala munnamawulire wali ku NBS n'aweereza mulago eddwaliro n'abagamba, is it true you failed to issue a postmortem report for the late Honorable Nakimuli? Shame. Agamba eddwaliro lya mulago nti mukakasa temwasobodde kubanga mutuwa Alipoota ku nfa ya mugenzi Honorable Nakimuli. N'abagamba nti muswaza. Ebyo nno ng'abyogera ku ddwaliro ery'emulago. Bagira twabadde tuli awo n'eddwaliro ly'emulago ne livaayo. Kati tunagenda ku ddwaliro ly'emulago, eggulire lya The Daily Monitor lyafulumya eggulire nga ligamba nti Honorable yali afiiridde ku ddwaliro ly'emulago. Okusinziira ku article gye baali bawandiise, ate era ng'ovudde ku Daily Monitor ne NTV ng'ekolaganira wamu nga sister company ya Daily Monitor, naye yawandiika negamba nti kitalo ombaka omukyala owakalangala Hellen Nakimuli afiiridde emulago. Kati eddwaliro lya mulago okuwulira kino mu bwangu obw'ekitalo lyavuddeyo ne likuba endulu n'okwesambajja ne ligamba nti bannange, Honorable Nakimuli Hellen died at Alexandra Medical Center where she had gone for a surgery and was transferred to Mulago Mortuary for a post-mortem. Kindly disregard this information since it is misleading. Kati eddwaliro lya mulago nayo ne livaayo ne lyesammula ne ligamba nedda Honorable teyafiiridde wano waffe mulago, yafiiridde ku Alexandra Medical Center. Kati ne ligamba mu Daily Monitor ne TV mutereeze ebyo bye mugenda mukola ki, mugamba abantu ffe omuntu bamuleeta wano just muggwanika asobola okuba nga akolebwako postmortem oba okubeera nga yeekebejjezebwa eddwaliro ekkulu ery'eggwanga erya mulago okuba nga lyongera okufulumya alipoota ku kiki ekyandiba nga kyaviirako Honorable okuva mu bulamu obw'ensi eno. Kati nno Bakira ne Daily Monitor yawuliriza bulungi omulanga gwayo ogwa mulago nevaayo n'ekitereeza negamba nti died at Alexandra Medical Center. Awo mulago negamba kale mwebale nnyo, mwebale aba Daily Monitor okuba nti ensonga mugitereezezza, mukirambuludde bulungi nti Honorable teyafiira wano mulago, kale tubasiimye mugende mu maaso n'emirimu gyammwe. Kati bwe tuba nga tuvuddeko kaawo ne tweyongerayoko ewa omukulu amanyiddwa nga Ronald Amanyire. Ono naye alina byavuddeyoko nataanya naddala ku nsonga nga bwe ziri mu kugenda mu maaso. Nkugambye obwedda mbeera yakutunuulira ebyobulamu ng'ebibuuzo bangi bakyaleeta bingi. Ono nno yagambye we need to discuss anesthesiologists. Yesterday I made this argument. According to the PA's account, the surgery was declared successful. Yet soon after the surgeons called him in as they tried to resuscitate her in fatality, Honorable Nakimuli never woke up after surgery. Not for a second. I'm not a medical doctor, but through personal experience and ultimately tragedy, I came to recognize the critical importance of a specialty too often overlooked in Uganda, anesthesiology.
So kati omukulu ono ye kyeyabadde ayogerako ng'agamba nti bwe yatunuulidde personal assistant wa Honorable Hellen Nakimuli PA we gwe mumanyi omukulu Farouk yavaayo n'agamba nti Honorable baabagamba nti surgery yali eri successful. Kati amanyire wano ng'abuuza nti naye ati kati ekintu kyesitegeera kijja kitya nti yali successful ate Honorable ne batugamba nti yali avudde mu bulamu obw'ensi eno. In fact, yamalizaawo ng'agamba nti a report indicating that as the cause of death would have serious implications for all medical facilities who use anesthesiasts, diploma holders and non-specialists. Kati yenga ayogera ku bana abakola anesthesia ekigambo ekyo kizibuzibu nakunyonyodde ekyo kye kitegeeza saagala kukiddamu ojja kunnumya omutwe ng'agamba nti singa eddwaliro linaavaayo ne lisonga awo nti waaliwo obuzibu kijja kwongera okuleetera amalwaliro amalala obuzibu naddala mu department eyo eya anesthesiology. I'm not pronouncing the word the right way. You can excuse me. Kale bwe tugenda ewa Dr. Hilda Koryang naye yabadde ayina byanyonyola nze nkunoonyereza abasawo njagadde ekintu nneme kukiteeka mu bwongo bw'abantu ba bulijjo. Patient confidentiality remains in force even after death. She was a public figure, yes, and still that does not negate the ethical duty of privacy. We need to respect her, let her rest in peace. Disclosure after death may occur under the following circumstances. If she had consented to that when she was still alive, so consent exists in that case. It is a public health concern. If there is a court proceeding and there is ethical justification, the next of kin and the family anonymously agree to disclose it. Kati Dr. Hilda Koryanga anyonyola nagamba nti embeera wokka basobola okubanga bakkiririza okuwaayo ebyo bikwata ku mulwadde wewe okanga omulwadde we yali tanava mulamu bwese eno yakkiriza nti babibuuliranga ab'amawulire obanga eggwanga lirina okubanga litya olw'obulwadde obuba bubaddewo ne bakibuulira public oba next of kin ng'akkiriza obanga kooti yeragidde awo nawe tuvaawo. The National Unity Platform yawandiise tribute era nga kino kye kibiina Honorable mwabadde ava bawandiise tribute eno gy'olaba ku screen oba obubaka obw'okubeera nti basiima bagamba nti in the eyes of many Honorable Hellen Nakimuli has been an outspoken patriot who left no stone unturned while passionately deliberating on the rights of all Ugandans. She's been vocal and enthusiastic about the new Uganda that we all envision. Omaye bigambo bino obisoma speed omaliriza obikuuse abawuliza ne bagamba yasobera wapitu ono. She has been highly intolerant to corrupt and took no prisoners to those that indulge in deforestation. To the people of Kalangala, you have lost a servant. To the family, you have lost a daughter, a sister and a mother. And to everyone out there, we have lost a visionary leader. Rest in peace, Honorable Nakimuli. May your legacy shine on bright. Bigambo byawandikiddwa National Unity Platform nga bagamba nti mu maaso g'abangi Honorable Nakimuli abadde omuntu omulwanirizi oba omwagazi w'eggwanga abadde taleka jjinja lyonna nga talisumuludde oba nga talibikkudde. Agamba nti abadde mukyala alina embavu era ng'ayogera ku buli nsonga ne Uganda empya abadde agyogerako nnyonnyonnyonnyo. Abadde tayagalira ddala buli bwanguzi era nga n'abantu bonna and took no prisoners to those that indulge in deforestation. Era to the people of Kalangala ne bagamba nti abadde abantu abamenya emiti bano bantematema bibira ababadde tabattira ku liiso. Agamba abantu b'e Kalangala mufiiriddwa omuntu abaddeewo okubaweereza. Era n'agamba nti eri famire mwafiiriddwa muwala wammwe sister ate maama. Ne bagamba nti bo aba NUP bafiiriddwa omukulembeze ate era wamu n'eggwanga lyonna. Wumula mirembe Honorable Nakimuli Hellen. Kati kansooke mukulageko okusinziira ku bigambo ebyo ebyogeddwa. Kankuvuga enkuzeeyo katambi kano Honorable we yalya obuwuka sayidi eyo gy'abadde ava. Sooka olabeko wano. Kasono abantu batemye emiti, abantu bamazeewo ebibira,
Kimpadde essanyu nti bwe tujja tulabye wali ekibira ky'eddamba nga kigenze kikola ki kiddawo naye kyeyamaani bino bantu babikoze mu maaso go ng'olaba mu bisanja byo bino simanyi kino kyakusatu kyeyamaani abantu nti sikunenya naye njagala okukutunuzaamu gundi nti abantu batemye ebibira mu kisanja kyo obadde okola ki nze nkulidde wali erukuba nga mwami wa Lusimbi oba Faiza wa Lusimbi n'omala otema omuti bwe guti gumu yaliko chairperson w'eggombolola eno waliwo omwe yagamba era ali mu kizimbe kino wa Lusimbi ali falumba eki atulemesa okutema emiti naye kaakati twatuusa ekiseera enjega bwejje kuba bukubi empewo zituta amayumba g'abantu olw'okubanga tusaza emiti ate bwe tugisala tetusimba n'abamu kubasala embawo muli bakulembeze muli wano kati bwe twogerako nti Nakimuli yatujjira nkole ki ye ekiteezaala kya mashini zivuga buli lunaku oli ne bamusanga n'agamba fe batuwadde olukusa aba NF batuwadde olukusa nammwe enzijja bwe nzijja ebukasa bw'oba omanyi nti osala emiti nga toyina lukusa essaawa yonna kigozi tukooye okufuna enjega zino ze twali tetufuna emabegako tubadde tetubiraba naye kati Nakibanga enju zaakoze eki eyo Kalangala twatandise n'okufuna kye bayita floods amataba mu Kalangala mwali mukirabyeko olw'okubanga twesuliddeyo gwa Naggamba kyeyamaani n'olukiiko lwo Ssebo Diso manya badde nkubadde ebitiibwa Ssebo Giso ofiisi yo y'emu kuzikulembera abantu abasala emiti kuno mu Kalangala kale ofiisi ya Diso ofiisi ya RDC bamuwayo kintu ki zina bagamba ebintu mbyogera nga bwe biri kuba mmanyi amazima mutuule n'abantu bamwe mubagambeko tulekerawo okusala emiti kale bw'oba ogusaze nga guli mu kitundu kyo tusimbe emiti era ngenda kubaleetera emiti tugisimbe mbasaba tukuume obutonde bw'ensi wadde tugenda kulima ebinazi tuleme kwemalako ttaka lya kulima mmere abantu batunze abantu baagala kulima binazi kisoke naye ate osigazaawo woogenda okulima emmere oba awakana atwale mu kooti n'agamba nti tebasobola kubaweereza service kubanga si baaki nti mwami Museveni eno bw'alaba yalaba mmese naye kambagamba akagamba kano nammwe mukamuddize nti tewali kinyuma nga kubeera na district erina opposition bantu mmwe lwaki kubanga tuli bagezi tuli bagwabuzi lwaki kubanga nodalwadisa akimanyi nti awabeera oba opposition mwami Museveni ne ttiimu ye basiitaana okulaba nga beddizaaki kyebayita service delivery olaba bijja kujja bingi naye muzzeeyo bali mugenda kiraba temwakiraba si mu bubi naye mwe mutunuleemu mulabe Kalangala bweri kati bagamba katuweereze tomanya ate naffe ne tubeera eyo mu komiti gwowa nga tubabeerako mutuwe kino twagala mmeeri twagala ki naye buli we munaalondanga abantu abali mu comfort zone ng'ewamuzeeyi bagamba tebakonkona ngabebise bikutiya ekyo nkimaze kyannako ku screen omwana omuwala gw'olaba ye muwala wa Honorable era ye mwana gwe yalese ku nsi omwana omuwala ono Kalangala eggulo we twabadde nga batuteyo omubiri gwa maama we abantu baayo nabo ogukubako eriisa evvannyuma yaleetedde bangi okuba nti bayungula ezziga nebaza yadde muwadde nga akyali mulamu
amanya gange namukyala memumala nsuubi mbebaza nnyo okumuberamu buli kimu kyabadde ngaakola. Ebyo nno bye byabadde wali e Kalangala we babadde batuteyo omubiri gwa Honorable Nakimuli. Asobola okulaba abantu b'e Kalangala ddala yabalisse mu kaseera kazibu, that is Honorable Zake Rain. Bantu bazze mu bungi e Kalangala awo era nga bamututte abakanso side eyo ne basooka batuula n'okubeera nga they pay their last respects. Mulayini efaananako bwetyo. Ogwo nno gwe mubiri gwe abakulu mu NUP oyo Mama Dr. Lina Zedriga ye acting president esaawa zino taata Father Walsimbi nga bw'osobola okuba nti omulaba mumusabire nnyo 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 muzeeyi yeetaaga essaala taata wa Honorable Hellen Nakimuli. Kugambye nti olunaku olwaleero kale katusooke tugende wano. Bannapiero yu batandise okubanga batambuza olugambo. Honorable Mwesigye Frank munnapiero yu nnyo nnyini ddala afulumiza post eno olunaku olwaleero n'awandika nti they have not even buried the woman but the Kyagulanyi family has already shown its interest. Kati waliwo akafaananyi ke badesigninze ne bateekako Babi Kyagulanyi mukyala wa Bobi Wine era nga balaga mbu agenda kwesimbawo ku bwa Woman MP Kalangala district. But I want to confirm as AGALIWO YouTube channel, this is not true. Kino si kituufu. Bakikoze simanyi Honorable Mwesigye Frank kikyagenderedde mu kyo, but ago si mazima. Honorable mukyala wa Bobi Wine tannalagako interest yonna anti oba ayagala okubeera nga yesi nedda. There is nothing like that. Era abakitambuza kyonna kye baliko simanyi. Bali bawandiseko bako badde bugamba NUP vote Babi Kyagulanyi for Woman MP Kalangala district 2026 nebirala bingi ebiri awo, a new voice nebirala, but abakidesigninze nekebuli ekibuzo kikyali nti ki kye bagenderedde. Kati mukadde nga tuli awo omukulu atwala akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama Mugenyi yavuddeyo dda ku nsonga z'ekifo kya Honorable Hellen Nakimuli newankubadde nga tannaziikibwa. Yatandise dda okuba nga annyonnyola ku nteekateeka zinaaba zitya ez'okulonda omubaka anaddira Honorable Hellen Nakimuli mu bigere. Parliament y'okumindeemu ndi Kalangala tekyalina omukiikize mu Kalangala district teyina omukiikize w'abakyala mu nnaku zino zisigaddeyo ekisanja kino bakiddeewo, naye ate jjukira nti olwa one ebiseera biweddeyo kati bino ebiseera bisigadde bino titujja bibala titujja kitwala nga kintu kikulu, naye ekibuuzo kiri nti palamenti empya ye-12 bweneetandika okukuula nga bamaze okuwulirayo ennaku 17 omukiikize wa Kalangala yaani tagenda kubeera kubanga ono mulonde ekyomukisa mubi tagenda kubeera, tajja kulayira taliiyo. Eba kitegeeza nti tulina okukola puroguramu ewaka weefube okujjuza ekifo ekyomukiikize w'abakyala Kalangala anaasobola okuba ebirayiro oba okusweringi alyoka okukola ki okukiikirira abakyala b'e Kalangala mu palamenti empya kubeera n'omukulembeze bagenda kubeera n'omukulembeze mu palamenti ng'omukiikize mu palamenti, naye okutandika ennaku 12 oba 17 nga abalala bakuba ebirayiro nga balayiro tewagenda kubeerawo member of parliament w'abakyala omulonde w'e Kalangala district mpaka akakiiko k'ebyokulonda bwe kanaateekawo okulonda okujjuza ekifo ekyo nga ssemateeka watulaki. Bigambo bya mukulu Justice Simon Byabakama Mugenyi
nga nnyonnyola ku ngeri gye bagenda ate okujjuzaamu ekifo kya Honorable. Kati eri mikwano gyange, rest in peace Honorable Hellen Nakimuli, eri mikwano gyange abandyetaaze okugenda okuziika. This is the designed direction to the burial of Honorable Hellen Nakimuli. We warmly welcome the public to join us in paying our last respects and celebrating the life of our beloved Honorable Nakimuli. Kati abanaavuga ovuga n'ova e Kampala n'okwata olw'egayaaza, bw'otuuka egayaaza n'olega paka Busiika n'ogenda paka Vumba, then bw'ova Vumba n'odda Ndeeba, kati oyita ku luguudo olulinaanye omuzikiti Endeeba, bwe bayita Ndeeba Road, erinaanyaganya omuzikiti, then n'ogenda paka Lunyolya. Lunyolya we bagenda okubanga baziika, bayitawo Lunyolya, kyemmanyi mumanyiyo. Ova Kampala n'ogenda egayaaza, bw'otuuka egayaaza straight paka Busiika, n'ogenda ku kifo kye bayita Vumba, then bw'ovaawo kyuka okozese oluguudo lwa Ndeeba Road kumpi n'omuzikiti, gwe vuga ng'ogenda straight paka Lunyolya we wajja okubeera okuziika. Honorable Nakimuli Hellen yazaalibwa 1985 omwaka ogwa 2026 ng'ennaku z'omwezi 19 April obulamu we bwakomekerezeddwa. Twongera okusaasira Parliamentary y'eggwanga nyaffe Uganda, twongera okusaasira abatuuze b'e Kalangala, twongera okusaasira abatuuze b'e Namuŋŋoona the Orthodox Church, ne twongera n'okusaasira bannakibiina ki the National Unity Platform, ne twongera n'okusaasira bannabyamizannyo, kubanga omukyalo ono abadde mu nnabyamizannyo owa ddala nno ddala eggwanga Uganda lifiiriddwa nnyo Honorable Nakimuli Hellen, omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. May her soul rest in peace. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro, nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu.
information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.